So these are the common questions which has been asked. So the first question is, the nurse is reviewing task for assigned client. Which action is the priority to implement? So I have selected these questions, everything from prioritization, leadership, management, and all together, I would say like it's an administration. Fine. So yes, the nurse is reviewing task. There are 4 tasks are given here for an assigned client. Which action is a priority to implement? That means you have to implement all of these 4 actions, but one we have to give priority. So which of the following we have to give priority? And if you all suggest, if you all just put your suggestion in a chat box, that would be really good. You can, all of you can choose your answer in a chat box so that I can understand. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ഇതിനകത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്പർ 1 പറയുന്നു, വിഷ്വൽ അക്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ ക്ലൈന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബ്ലേർഡ് വിഷൻ ഇൻ വൺ ഐ. ഒരു കണ്ണിൽ ബ്ലേർഡ് വിഷൻ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ്, 12 ECG ഫോർ എ ക്ലൈന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് പേഷ്യന്റിന് 12 ECG എടുക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ECG എടുക്കുവോ, അല്ല ബ്ലഡ് വിഷൻ ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് വിഷ്വൽ അക്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ്, കണ്ണിന്റെ വിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവോ. 3, ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് വൈറ്റൽ സയൻസ് ഫോർ എ ക്ലൈന്റ് കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് സിൻകോപ്പ്. So syncope is like a patient is just falling down. So patient had a syncope and there is an order to check orthostatic vital signs in order to identify orthostatic hypotension. So what could be the reason why the patient had a fall? Because of syncope, the reason we need to identify, and for that orthostatic hypotension need to be ruled out. For that, checking vital signs. Okay. And fourth one is discharge teaching for a client newly diagnosed with a hypertension. So this is the first time the patient first diagnosed as hypertension and the patient is getting discharged, and definitely at a point of discharge we have to give like instructions. Yeah. So out of this 4, which one is the priority to implement? When you work in a hospital, when you get all of these 4 situations in front of you, which one you would select, which one you will select first, or which of the following action you will implement first? ഈ 4 പേഷ്യന്റിന് ഏത് പേഷ്യന്റിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക? Everyone can just drop your answers. മക്കളെ, ആരാണ് ന്യൂ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോയിൻ ആയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പേര് റീനെയിം ചെയ്യണേ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതിങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റീനെയിം എല്ലാവർക്കും റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ. ഇനി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി, ഞാൻ റീനെയിം ചെയ്തു തരാം. Perfectly, all right. The answer is second one. Very good. Okay, but chest pain ulla patient in first priority. Okay, fine. So next question. Here, the nurse in the emergency department is assessing a client involved in a motor vehicle crash who sustained a penetrating abdominal trauma. And the client vital signs are temperature 97.5 and pulse is 108, respiratory rate is 22, and BP is 98/86, and the pulse oximetry is 94 on room air. And which of the following action should the nurse take first? Okay. Where is the patient? The location and the position is something very, very important. Where the patient is right now.
Patient is in emergency department and patient had a vehicle crash, and had a penetrating abdominal trauma. So patient recently had a penetrating abdominal trauma. Vital signs, temperature is okay, pulse is slightly high, respiratory rate is also slightly high. What is the normal pulse? 60 to 100 is the normal pulse, and respiratory rate, which is 22, that is also slightly high. 12 to 16 is the normal respiratory rate. Fine. And BP, which is slightly low. Okay. And the saturation, 94 on room air, it is okay, but not. It's slightly like when it is 100, that would be really good, but കുറച്ച് കുറവാണ്. Which of the following action should the nurse take first? Prepare the client for surgery, insert nasogastric tube, and auscultate the client bowel sound. And reassess the vital signs. So which one is first to assess? പേഷ്യൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് സർജറിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യോ, നേസോഗാസ്ട്രിക് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യോ, ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യോ ബവൽ സൗണ്ട്, vital signs reassess ചെയ്യോ. So ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. So please drop your answers. So here there is an abdominal trauma. Situation മനസ്സിലാക്കണേ. Here there is an abdominal trauma. Abdominal trauma ഉള്ള patient ആണ്. പേഷ്യന്റിന്റെ വൈറ്റൽ സയൻസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഏത് ആക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? Whether we need to prepare the client for surgery or insert nasogastric tube insert ചെയ്യുവോ, ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Yes, you can just drop your answers. Auscultate the bowel sound. So സി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഓക്കെ, പോയിന്റ്സ് വരുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് all these signs and symptoms, that is indicating what? Okay, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദ പേഷ്യന്റ് ഹാഡ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പെനിട്രേറ്റിംഗ് അബ്ഡോമിനൽ ട്രോമ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പെനിട്രേറ്റിംഗ് അബ്ഡോമിനൽ ട്രോമ എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ വിസിബിൾ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എൻ ഇഞ്ചുറി, വിസിബിൾ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് ഇവിടെ പേഷ്യന്റിന്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ വിസിബിൾ ഇഞ്ചുറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെനിട്രേറ്റിംഗ് അബ്ഡോമിനൽ ട്രോമയാണ്. And BP is in the lower limit and pulse rate is in the upper limit. That means it is indicating the patient is almost moving to a hypovolemia, not hypovolemic shock, but there is a bleeding. Okay, so which is indicating there is a bleeding inside and outside both. Fine. So penetrating injury is the basic reason why the patient situation is in this way. Because of penetrating injury, the assessment finding which is relating to the penetrating injury or these signs and symptoms